So, good morning, students. Second lecture, ray optics. Last lecture we discussed plane mirror. So we discuss different types of phenomena in ray optics, reflection and refraction. Then we discuss plane mirror, velocity of the image when object is moving, when mirror is moving, when both are moving. Then if we give some angle to the mirror, then what is the change in the angle of the reflected ray? એની भी વાત કરીએ આપણે. Positive distance કરે કહેવાય, when we take negative distance એની भी વાત કરી. Okay. The number of images is formed by two mirrors. Position of the image, when we place two mirror parallelly અને કોઈ ઓબ્જેક્ટ અહીંયા મૂક્યું હોય તો કઈ જગ્યાએ આપણને ઇમેજ મળે, તો એ બી આપણે વાત કરી. અને હવે આપણે લેક્ચર 2 નું ડિસ્કશન સ્ટાર્ટ કરીએ. So field of view એક બહુ સરસ ટોપિક છે. field of view આના આધારે બી ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. So sometimes object is not directly in front of the mirror. Okay, and even આ બાજુ રાખું છું, even you can see the object from different place. તો કેટલા વિસ્તારમાંથી આ ઓબ્જેક્ટ દેખાય, ઓબ્જેક્ટની ઇમેજ મતલબ દેખાય, એનું કહેવાય field of view. તો આ એક મિરર છે, અહીંયા ઓબ્જેક્ટ રાખ્યું છે, તો you can see that it is not exactly here. સામે નથી પરંતુ બાજુમાં છે. તો શું કરવાનું એનું field of view શોધવા માટે? તો તમારે ઇમેજિનેશન કરી નાખો, મિરર અહીંયા સુધી છે જ. ઓકે, જે ડિસ્ટન્સ ઓબ્જેક્ટ છે સેમ ડિસ્ટન્સ ઇમેજ બનવાનું છે, એ પણ ઇમેજિનેશન કરી કાઢવાનું છે. This is very simple technique to find field of view. So this is your image, this is your object. Now what you do, you draw a line just touching the mirror at one end and at other end also. Okay, these are the two rays. So આ જે વિસ્તાર છે, if you see through this part, then you can see this image. તો આ જે વિસ્તાર છે, it is called field of view. This is called field of view. Okay, અહીંયા ઓબ્જેક્ટ છે, અહીંયા ઇમેજ બનવાનું છે, અને ઇમેજ આપણને આટલા વિસ્તારમાંથી જોવા મળે. If you see here, અહીંયાથી જો હું જોશ તો મને નહીં દેખાય, because this position is not in field of view. તો આને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય છે. For example, I take one. This is suppose a mirror. એક મિરર છે which is hang on one wall. એક આ wall છે, માની લઈએ આ wall છે, wall ઉપર ટીંગાડેલો અરીસો છે, અને એની આગળ એક પર્સનને ઊભો રાખું છું. ઓકે,
એક પર્સન છે અહીંયા આગળ, તો આ પર્સનને પોતાનું ઇમેજ પૂરેપૂરું દેખાય એ માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી સાઇઝનો અરીસો હોવો જોઈએ? ઓકે, this is, you can say, height of the person. કેટલી સાઇઝનો અરીસો હોવો જોઈએ? ઓકે, અહીંયા આંખ હશે તો જેવું અહીંયા છે એટલું જ આ બાજુ તમારું શું બનવાનું છે? ઇમેજ બનવાનું છે. પહેલા ઇમેજ બનાવી નાખવાનું. તમારે વિચાર લેવાનું જે સાઈઝ અહીંયા છે એ સાઈઝ એટલા ડિસ્ટન્સ અહીંયા ઇમેજ બની જશે. વાક્ય કોણ ડ્રો કરતો એટલું કરું છું. ઓકે, ઓકે, બરાબર છે. હવે જો આ ભાગ આંખ દ્વારા જોવો જોઈએ, ટોપ ભાગ, ધીસ પાર્ટ મીન્સ ધીસ પાર્ટ, તો આંખથી જોવો હોય તો આઈ હેવ ટુ ડ્રો એ રે વિચ ઇઝ એન્ટરિંગ ઇન ધ એર, સોરી એન્ટરિંગ ઇન ધ આઈ, એર શું, તો આ એક રે હશે એ કામમાં આવશે. અને યુ કેન, ધીસ ઇઝ ધ ઇન્સિડન્ટ રે એકચ્યુઅલી નાઉ, and that is the reflected ray. Okay, so this is your incident ray and this is your reflected ray. It enters in our eye. It means આ પાર્ટ જે છે એનું ઇમેજ અહીંયા જે બનેલું છે જોઈ શકાશે. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, અહીંયા લેગ હશે તો લેગથી જોવાના છે તો અહીંયા હું આંખમાં આ આઈ છે મારી, અહીંયા મારા પગ જોશે તો ખરેખર કહી દો બધું આ રે આવ્યું, ઇન્સિડન્ટ થયું અને રિફ્લેક્ટ થયું, એટલે આ ભાગ પણ જોઈ શકાય. આટલો મિરર હોય કે ન હોય તો કઈ ફેર પડતો નથી. અહીંયા આગળ મિરરની જરૂર નથી, ધીસ પાર્ટ ની જરૂર નથી. અહીંયા સુધી મિરરની જરૂર પડશે તો મારે મિરર એક્સટેન્ડ કરવો પડશે, એટલા ભાગથી નહીં ચાલે. અહીંયા સુધી એટલીસ્ટ આઈ રિક્વાયર્ડ મિરર, આટલા ભાગ સુધી મારે મિરરની જરૂર પડશે. સો ધીસ ઇઝ ધ સાઇઝ વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, size of the mirror required to see the complete image. ઓકે, એ કેટલું થશે એ આપણે જોઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ આ પાર્ટ મિડલ પાર્ટ છે. ઓકે, તો જેટલું અહીંયા છે એટલું અહીંયા છે, આ છે એટલું જ આ છે, તો આ ભાગ કરતા આટલો ભાગ હાફ છે. એન્ડ સેકન્ડ થિંગ, ફ્રોમ હિયર ટુ હિયર, અહીંયાથી અહીંયા સુધીની વાત કરું, it is different color, અહીંયાથી અહીંયા સુધી એના કરતાં આ અડધું છે, તો આ બી હાફ છે ને આ બી હાફ છે. ઇન શોર્ટ, જેટલી હાઈટ આ છે એના કરતાં કેટલું જોઈએ? h/2. then you can see the complete image of on. જે સાઇઝના તમે હો એનાથી ઓછામાં ઓછું અડધી સાઇઝનું તમારે મિરર જોઈએ. you require minimum half size of the mirror to see complete image. To see complete image. તો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ આવે તો તમારે શું કરવાનું? મેં ફર્સ્ટ ઇમેજિનેશન કરવાનું કે મિરર ઇઝ કમ્પ્લીટ, જેવું ઇમેજ છે ઓબ્જેક્ટ છે એવું જ ઇમેજ ડ્રો કરી કાઢવાનું, અને પછી રેડ આઇકનનો યુઝ કરીને તમે આ શોધી શકો. બરાબર છે? ઓકે, one more problem આપણે વિચારીએ કે suppose this is your mirror and a point source is placed at this point which is middle of this two line and a person is walking here. આ રેડ લાઈન ઉપર એક પર્સન વોક કરે છે, તો આ પર્સન જે અહીંયાથી વોક કરે, સ્ટાર્ટ કરે, તો એને કેટલું ડિસ્ટન્સ કવર કરે ત્યાં સુધી he can see the image of this source. અને તમને આ ડિસ્ટન્સ આપેલું છે, suppose this is L and this is also L. ઓકે, અથવા તો આ ડિસ્ટન્સ આપ્યું 2L, meaning is same only. તો આ પર્સનને ઇમેજ ક્યાં સુધી દેખાય, કેટલું વોકિંગ કર્યા સુધી દેખાય? તો ફર્સ્ટ વોટ ટુ ડુ, તો આ જે સોર્સ છે એનો જ ઇમેજ મારે બનાવી નાખવાનો અહીંયા આગળ એટ સેમ ડિસ્ટન્સ.
પહેલું કામ આ કરવાનું છે. ઓકે, હવે આ આપણું મિરર છે અને મિરરની લેન્થ તમને આપેલી છે ડી. ધીસ ઇઝ ડી. ઓકે, તો આન્સર વિલ બી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડી. તો આ મને અહીંયાથી ક્યારે દેખાશે? તો એના માટે હું લાઈન ડ્રો કરી કાઢીશ. ઇટ ઇઝ જસ્ટ ટચિંગ ધ મિરર. એટલે આ પોઈન્ટથી આપણને દેખાવાનું શરૂ થશે અને ક્યાં સુધી દેખાશે? તો અપર પાર્ટ સુધી ટચ કરાવી દો. સો આઈ કેન સી from this point A to point B, I can see the image. Okay, આ ડી છે અને આ મિડ પોઈન્ટ છે, તો આ કેટલું થશે? Using geometry we can find it out. Okay, તો see this, આ છે એના કરતા ડબલ ડિસ્ટન્સ, ડબલ થશે. યસ, અને અહીંયા હું આમ કરી કાઢું છું. So you can see now. Okay, so this is 1 2 3 4 5 and 6 part, and here 2 છે એટલે 3 times વધારે થયું. So this VB will be equal to 3D. If the size are different, then answer may be different. અહીંયા આપણે 2L આપેલું છે એટલા માટે આ રીતે છે. Otherwise you have to use geometry and to find out what is the AB. તો અહીંયાથી A થી B સુધી એટલું ડિસ્ટન્સ કવર રહે ત્યાં સુધી one can see the image. બરાબર? A person is walking along AB. Okay, S is placed at midpoint. પ્રોબ્લેમ સરખે ડિસ્કસ કરેલો હોય તો ક્યાં સુધી ઇમેજ દેખાય? તો AB is equal to 3D. AB is equal to 3D. So this is your S, this is S prime, as I told you. Okay, તો બી કંઈ જ નથી કરવાનું, તમારે પહેલા ઇમેજ બનાવી નાખવાનું, વેધર મિરર ઇઝ ધેર ઓર નોટ, પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન ડ્રો કરીને, અને પછી રે ડાયગ્રામનો યુઝ તમે કરશો એટલે તમે આન્સર મેળવી શકશો. બરાબર? હવે જે આગળ આપણે વાત કરવી છે એ છે curve mirror. So we are going to derive formula for the mirror using concave mirror, but it is equally true for convex. તો હું એક મિરર ડ્રો કરું છું. You know the basic of that, એટલે હું એમાં વધારે ડિસ્કસ નહીં કરું, તમે go through that. So this is your principal axis. I say this is concave mirror. This is polished surface. આનું સેન્ટર આ બાજુ છે. So if you draw this perpendicular line, so it will passing through the center of curvature. Midpoint એનો શું હોય? ફોકલ પોઈન્ટ હોય. This is called R, radius of curvature. This is called small f, focal length. So R is radius of curvature. F is called focal length. Okay, P is called pole. Suppose I say this is AB, then AB is called aperture. Aperture. Okay, if I draw like this, then it is convex mirror. This is concave mirror, and this is convex mirror.
Okay, here is again pole, this side center of curvature, this is the focal point. Object is always in front of the mirror, એટલે somewhere here object અહીંયા હોય, અહીંયા object અહીંયા ક્યાં હોય, આ distance ને આપણે u કહીએ છીએ. તો u is object distance, and where you get the image is called image. Suppose I am getting image here, I may get here also. V is image distance. Okay, now you can see here u is negative value. Generally it is negative value for all the mirror, and v may be value negative, may be positive. Our negative ક્યારે toward object, image ક્યારે બને toward the object and behind the mirror. તો જો અહીંયા ઇમેજ બનતું હોય તો નેગેટિવ લેવાનું, અને જો ઇમેજ અહીંયા બનતું હોય તો પોઝિટિવ લેવાનું. ઓકે, ઇમેજ ડિસ્ટન્સ. ફોર concave mirror, R is negative value. For convex, R is negative value, and for convex, R is positive value. Similarly for F also. આ યાદ રાખજો ખાસ. આમાં જ હોય છે આમાં. And this depends. Sometimes object distance is also positive. If it is converging, rays are incident over here. તો અમારે ઉલટું કરવું પડે. મેં તમને આગળ સમજાવ્યું તે મુજબ. Okay. Above principal axis then it's positive, below the principal axis is negative. So this is simple nomenclature, or you can say its different terms are used in ray optics. So first we derived આનું ડેરિવેશન, R is equal to F નો ડેરિવેશન નથી કરવાનો, તમે જોઈ લેજો એ, તો આપણે બધાનું ડિસ્કશન કરી શકીએ. First I derived formula for mirror 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. એનું આપણે ડેરિવેશન પહેલું આપણે કરવું છે. It is very simple. So this is your object AB is placed in front of mirror. This is concave mirror. So this is incident ray. અમુક વસ્તુ બેઝિક યાદ રાખશો એટલે તો રે ડાયાગ્રામ દોરવો એવો ઇઝી થશે. તો પેરેલલ રે હું પસંદ કરું. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ પાસિંગ થ્રુ ધ ફોકલ પોઈન્ટ, એટલે એફ માંથી પાસ કરવાનો. સેકન્ડ થિંગ, આ મારો જે રે છે પોલ પાસે આવે છે તો એટલા જ એંગલથી જતું રહેશે, અને બે જ્યાં ભેગા થશે ત્યાં મને શું મળશે? ઇમેજ બનશે. વન મોર યુ કેન ઓલ્સો યુઝ, ઇફ આઈ યુઝ પાસિંગ થ્રુ એફ, then it will also pass through this one. તમે યુઝ કરી શકો કે હું એવું રે પસંદ કરું જે એફ માંથી પાસ થતું હોય, તો રિફ્લેક્ટ થઈને અગેન ઇટ વિલ પાસ થ્રુ ધીસ ઓનલી. જો કરેક્ટ રે ડાયાગ્રામ ડ્રો થયો હોય તો એંગલમાં નહીં ફેરફારો થાય તો ના શક્ય બને. બરાબર, એફ માંથી પાસ થયેલું પેરેલલ બની જાય, પેરેલલ એફ માંથી પાસ થાય. એન્ડ ઇફ ઇઝ રે પાસિંગ થ્રુ સી, સેન્ટર ઓફ કર્વેચર સમવેર હિયર, તો રિફ્લેક્ટ થઈને પાછું ત્યાંનું ત્યાં જ આવે. સી માંથી પાસ થયેલું રીટ્રેસ થાય, એફ માંથી પાસ થયેલું પેરેલલ બની જાય, પેરેલલ હોય તે એફ માંથી પાસ થાય. જસ્ટ યુ રિમેમ્બર ધેટ પાર્ટ. ઓકે, અહીંયા આગળ મારે જરૂર છે એટલા રે મેં લીધા છે. મિનિમમ 2 rays are required to make the image. મિનિમમ 2. ઓકે, હવે આ જે ભાગ છે ખરેખર તમે આ બી છે, તો બી અહીંયા બી બને છે B1. તો it doesn't mean that this only one ray makes the B1. All the rays are coming out from B, incident on the mirror, and after reflection they are meeting at point B1. તો આ પાર્ટ છે તેમાંથી કેટલા બધા રેઝ આવતા, એ બધા રે મિરર ઉપર આવે અને રિફ્લેક્ટ થઈને પાછા ક્યાં આ પાર્ટ ઉપરથી પસાર થતા હોય. If it is smooth, then they are passing through one point, so we get clear image.
જો મિરર નાનું હશે તો નંબર ઓફ રેઝ આર લેસ, સો વી ગેટ લેસ ઇન્ટેન્સ ઇમેજ. અને જો મિરર મોટો હશે તો વી ગેટ મોર નંબર ઓફ ધ રેઝ, એટલે આપણને ઇમેજ વધારે ઇન્ટેન્સિટી વાળું દેખાય. તો આની જે ઇન્ટેન્સિટી ટોટલી ડિપેન્ડ્સ ઓન વોટ? સાઇઝ ઓફ ધ મિરર. સાઇઝ ઓફ ધ મિરર. માત્ર બે રે જરૂરી છે, એનો અર્થ એવો નથી કે ઓનલી 2 રેઝ આર મેકિંગ ઇટ. આ જે A1 બને છે ને, A1 એ કાંઈ માત્ર M પોઈન્ટ વાળા રે ઉપરથી બને એવું નથી, P વાળાથી બને એવું નથી. અહીંયા આગળ બી ઇન્સિડન્ટ થતું છે, એમાંથી આવતું અહીંયા બી આવતું છે, એ રિફ્લેક્શન અહીંયા આવતું છે. So if you cut this part, આટલો ભાગ હું કટ કરી નાખું, it is also mirror only, concave mirror only, but તમને જે ઇમેજ અહીંયા મળતું છે એની ઇન્ટેન્સિટી ઓછી થઈ જશે, બીજો કોઈ ફેર પડતો નથી. સાઇઝ રિમેન્સ સેમ, just change in the intensity. This distance is called U, as we know it. This distance is called V, we know it. This distance is called F, we know it. And 2F is called R. આનાથી ડબલ અંતરે ક્યાંક R હશે, somewhere here, somewhere here. પણ એની જરૂર નથી, એટલે નથી બતા, પણ સેન્ટર ઓફ કર્વેચર અહીંયા હશે. So here I want to make the relation between U and F. તો એના માટે we use geometry. This MP is almost straight consider કરશો આપણે. It is curved actually, but it is can be considered a straight line. So I use two triangles because I want to make the relation between U, V and F. તો એક ટ્રાયંગલ આ હું લઈ લઉં છું, and second triangle is this one. So these two triangles are similar triangles, so I can take the ratio using these two triangles, A1, B1, F, and I take triangle MPF. Okay, they are કેવા છે? Similar triangles. So I use the ratio A1 B1 upon F B1 is equal to MP upon PF. Okay. A1 B1 is equal to, you can see that this is height of the image, so I take minus H prime. Minus why? Because it's below the principal axis. And FB1, FB1. So what is FB1? So from P to F, P to B1 minus F PF. Yes. અહીંયાથી હું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરું તો P2 B1 minus PF equal to MP. MP is very similar to AB, so it is H upon P to F. P to F is minus F. P to F. Why minus F? Because toward the object side, so it is minus F. And so H prime upon H, I can write PB1 minus PF upon F. This negative side cancel. બંને બાજુ negative છે એટલે. So what is PB1? So PB1 is nothing but V. કેવું છે? Minus V. And PF is minus F, so minus become plus F upon F is equal to H prime upon H. ખબર પડી એટલે? So I say this is 1. I say this equation 1. Okay. Okay. Now what I do, I take these two triangles, triangle ABP, and I take triangle A1 B1 P. So this is the triangle, and this second triangle is here.
Again I take this ratio because they are similar triangles, so I use a1 b1 upon ab is equal to pb1 upon pb. Okay, what is a1 b1? So a1 b1 we know that minus h prime upon ab is h, a to b is h, height of the object. pb1 that is minus v and pb is minus u. Okay, so what you get, h prime upon h is equal to this negative cancel, one more sign is there, so minus v upon u. So I have equation 1 and equation 2. So using equation 1 and 2 we do comparison, left side same means right side also same, so we get minus v upon u is equal to minus v plus f upon f. Okay, so minus v upon u is equal to minus v upon f plus 1. So we multiply that by we dividing this equation by v, करके हमारा this v cancel कर दे वो ऊपर थी, so dividing with v, so what you get, minus v upon u into v is equal to minus v upon fv plus 1 upon v. So this v is cancelled, so minus 1 upon u is equal to somewhere sign mistake, minus 1 upon f plus 1 upon v. Okay, now barabar છે. Okay, so 1 upon, I take this side, 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. So this is your formula for the meter. Also you can write 2 upon r because f is equal to r by 2. F is equal to r by 2. Okay, so this is your formula for meter. 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f is equal to 2 upon r, where r is the radius of curvature, f is the focal length, v is the image distance, u is the object distance. Sign convention use કરવાનો બાકી છે. Depending on this depending on the position of the object and image, we have to fix positive and negative sign. Okay, now I use equation 1. So you see this equation 1, h prime upon h upon h from equation 1. h prime upon h બરાબર શું છે, minus v plus f upon f, isn't it? So this is nothing but magnification, and it is lateral magnification, મોટવણી ગુજરાતીમાં કહેવાય. m is equal to f minus v upon f, and you can derive f upon f minus u. If you remove v તો તમને આવું આવશે. આ તમને હોમવર્કમાં આપું છું, આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીને કરી શકાય. We find out v upon u, actually minus v upon u, magnification is minus v upon u. કઈ રીતે તમને કીધું, minus v upon u. This is the magnification. So if you see these two triangles, I see here, yes, this is magnification. So m is equal to minus v upon u. Can you see it? આમાંથી ડાયરેક્ટ આપણે બનાવી શકીએ. m is equal to minus v upon u.
h prime upon s is equal to minus v upon u. And using this formula and this formula, we can derive this equation also, f upon f minus u. f upon f minus u. તો મેગ્નિફિકેશન ની બહુ બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ્યુલાઓ છે. યુ કેન રિપ્લેસ f by r. તમે f નું રિપ્લેસ કરી શકશો r થી તો બી ચાલશે. So depending on your requirement, you use the formula. Okay. If it is concave mirror, then we use f negative. If it is convex, then we use f positive. And v and u depends on where is the position. क्या position એના પર depend કરશે. Okay. તો આપણે શું કર્યું, બીજું કઈ રે ડાયાગ્રામ સરસ ડ્રો કરી કાઢવાનું છે. Then we use two triangles, એનો રેશિયો લીધો. Again we use two triangles, એનો રેશિયો લીધો અને એનો યુઝ કરીને આપણે ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કરવાની. Don't રિમેમ્બર કે આ પાસે આ સ્ટેપ કરવાનું, આ પાસે આ સ્ટેપ, એવું યાદ નથી રાખવાનું. તમારે એમ ક્લિયર હોવો જોઈએ કે તમારે h પ્રાઇમ અપોન h મેળવવાનું છે અને એનું કમ્પેરિઝન કરવાનું છે, બસ. Just you focus on h prime upon h using two triangles. Again you triangles h prime upon h, do comparison અને તમે આ ફોર્મ્યુલા મેળવી શકશો. અને બાય પ્રોડક્ટ તરીકે મને શું મળશે? ફોર્મ્યુલા ફોર ધ મેગ્નિફિકેશન. Formula for the magnification. Okay. I can write in terms of r also. So is equal to r minus 2v upon r. I can write like this also. Or I can write this also, r upon r minus 2. ગમે એ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવાનો થાય તો તમારે કરી લેવાનો થશે. Okay, I take one general example. Okay, this is concave mirror. Object is 6 centimeter in height and placed at 20 centimeter. And this mirror is different. Pehla 5 centimeter airflow, for then I take 10 centimeter, then 20 centimeter, 40 centimeter. And you find the position of the image. Position of the image. So we have formula 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u. So you will get fu upon u minus f. આવી આપણી ફોર્મ્યુલા બની જશે. તો હું v શોધી કાઢું છું અહીંયા આગળ. તો v is equal to f 5, so it is minus 5 because it is concave. U is minus 20 upon u is minus 20 and f is minus minus plus, so it becomes 5. So I get 25 is 100 upon minus 15. So the answer is negative. That is sure. 15 છક 90, so almost 6 point something minus 6 something centimeter. If I use this one, so v is equal to minus 10 and minus 20 upon minus 10 plus 20. Sorry, minus, use minus and minus 20 plus 10. So what you will get, this is 200 upon minus 10, so it is minus 20 centimeter. આ બીજો આન્સર આવ્યો. If f is equal to 20 તો શું થશે જો? તો v is equal to minus 20 into minus 20 upon minus 20 plus 20, so is equal to infinite. And અહીંયા v કેટલું આવશે? તો કે f is equal to minus 40 and u is equal to minus 20 upon u is equal to minus 20 plus 40. So this is 800 upon 20, so is equal to 40 centimeter. See, I want to show something. તો અહીંયા તમે જો f
is 5 centimeter and object is placed at 20 centimeter. તો અહીંયા આગળ F હશે, અહીંયા આગળ C હશે. So this is 5 centimeter આપ્યું છે, તો અહીંયા કેટલું થશે 10 centimeter, એટલે કે સેન્ટર ઓફ કર્વેચરથી દૂર મૂક્યું છે એમ કહેવાય. ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ કેસ. તો જો અહીંયા ઓબ્જેક્ટ મૂક્યું સેન્ટર ઓફ કર્વેચરથી દૂર મૂક્યું તો મને ઇમેજ ક્યાં મળશે -6 સેન્ટીમીટર. તો F અને C ની વચ્ચે મળશે સમવેર હિયર. માઇનસનો અર્થ એવો થાય છે ટુવર્ડ ધ ઓબ્જેક્ટ, એન્ડ બીજો આપણે કહીશું તો ઇટ વિલ બી ઇન્વર્ટેડ. કઈ રીતે ઇન્વર્ટેડની ખબર પડી જાય તો M is equal to -V upon U. So -V, V is negative, U is also negative, negative cancel, તો M મારું નેગેટિવ આવશે, નેગેટિવ મીન્સ ઇન્વર્ટેડ. તો અહીંયા મને ઇમેજ મળશે પહેલા કેસમાં બિટવીન F એન્ડ C. ક્યાં મૂક્યું? C થી દૂર મૂક્યું છે, સમજી લેજો બરાબર, મેં નંબર સાથે સમજાવું છું. બીજો કેસમાં, ઇન સેકન્ડ કેસ, F is equal to 10 સેન્ટીમીટર, તો F is equal to 10 સેન્ટીમીટર, તો C કેટલું 20 થઈ ગયું, તો આ C ખુદ મારું અહીંયા આવી ગયું. This is C. તો if V is also 20 સેન્ટીમીટર, V મારું કેટલું 20 સેન્ટીમીટર, નેગેટિવ મીન્સ ટુવર્ડ ધ ઓબ્જેક્ટ. ઓબ્જેક્ટ બી ક્યાં છે 20 સેન્ટીમીટર, એટલે કે વેન ઓબ્જેક્ટ ઇઝ પ્લેસ એટ C, તો ઇમેજ મને ત્યાં ને ત્યાં જ મળશે, અહીંયા મળશે, ઉલટું થઈને. પહેલા કેસમાં મને અહીંયા મળ્યું હતું, બીજા કેસની અંદર મને અહીંયા C અને F ની વચ્ચે પહેલા કેસમાં. ઇન સેકન્ડ કેસ, wherever the object we get the image at the same place. Third case, F is equal to 20 સેન્ટીમીટર છે અને ઇમેજ મેં ઓબ્જેક્ટ ક્યાં મૂક્યું છે 20 સેન્ટીમીટર જ, તો આ C નથી, હવે ત્યાં મારું શું છે F છે. તો ઓબ્જેક્ટ અહીંયા મૂક્યું છે આપણે, તો તમને ઇમેજ ક્યાં મળશે ઇનફાઇનાઇટ. એનો અર્થ એવો થાય વેન યુ પુટ યોર ઓબ્જેક્ટ એટ ફોકલ પોઈન્ટ, ઇમેજ વિલ બી એટ ઇનફાઇનાઇટ, દૂર ક્યાં યુ કેન નોટ પ્રોજેક્ટ. એન્ડ થર્ડ કેસ, F 40 સેન્ટીમીટર, F આનાથી દૂર છે અને વી પુટ ઓબ્જેક્ટ નિયર ટુ F, between F and P, એટલે ફોકલ ડિસ્ટન્સ કરતા ઓછા ડિસ્ટન્સે મૂકે તો મને 40 પ્લસ મળ્યું, એનો અર્થ એવો થાય ઇમેજ મને કેવું મળ્યું વર્ચ્યુઅલ મળ્યું. તો અહીંયા આગળ ઇમેજ મને કેવા મળે છે રિયલ મળે છે, અને આ મને કેવું મળ્યું વર્ચ્યુઅલ. and virtual image is also erect and real image is always inverted. For concave ની વાત કરું છું. That you can verify using M also. જો F મને નેગેટિવ મળે it is inverted, if you get M positive it is erect. તો કોન્કેવ મિરરમાં મને ઇરેક્ટ ઇમેજ મળવાની પોસિબિલિટી છે, વર્ચ્યુઅલ મળવાની પોસિબિલિટી છે. ક્યારે પોસિબલ છે? if object is placed between P and F. P અને F ની વચ્ચે જો ઓબ્જેક્ટ મૂકીએ તો મને વર્ચ્યુઅલ મળશે, મને ઇરેક્ટ મળશે. અને જો F થી દૂર મૂકવામાં આવે ઇન્ફાઇનાઇટ તરફ, તો હંમેશા ઇમેજ વિલ બી ઇન્વર્ટેડ એન્ડ રિયલ. ઓકે, કોન્વેક્સમાં આવું નહીં હોય. whatever the value of object distance, whatever the value of the object distance, image will be always virtual. Image will be always virtual for convex mirror and erect. Virtual હંમેશા erect હોય જ તે, virtual હોય એ હંમેશા erect હોય. And it is erect and virtual we can show in different way also. We know the formula of M is equal to F upon F minus U. Okay, this is formula for magnification. So F is always positive for convex mirror. Convex mirror. And U is negative. U is negative
So if you put all this value here, so m will be greater than 0. This shows that erect and virtual. Erect and virtual. समझ में आयु? This is for convex. हमेशा आવું જ થાય. Always. But if it is concave, so m may be positive, may be negative, depending on u. u હંમેશા નેગેટિવ જ હોય, f એ નેગેટિવ હોય. પણ જો આની વેલ્યુ નેગેટિવ આન્સર આવી જાય તો ઇન્વર્ટેડ. If you get positive, then it is right. So for concave mirror, it is possible to have m negative or positive, but for convex, m is always positive. Now, ટેક્સ્ટના પ્રોબ્લેમ છે. Suppose that a lower half of the concave mirror reflecting surface covered with an opaque non-reflecting material, what effect will have on the image? તો મેં તમને ડિસ્કસ કરી દીધું છે, તમે મેં વિચારી લીધું ઓલરેડી ડિસ્કસ, એનો આન્સર છે. સેકન્ડ વન, અહીંયા કંઈક મોબાઈલ રાખેલો છે, અહીં કોન્કેવ મિરર રાખ્યું છે, તો એનું ઇમેજ કેવું બનશે? So this part is near to the mirror. તો આટલા પાર્ટનું મેગ્નિફિકેશન જે હશે એના કરતાં આ પાર્ટનું મેગ્નિફિકેશન જુદું હશે, કારણ કે ઇટ ઇઝ અવે. તો અહીંયા મારી ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ u1 છે ને અહીંયા ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ u2 છે. સો ઇફ ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ ડિફરન્ટ, then નેચરલી એનું ઇમેજ ડિસ્ટન્સ પણ જુદું હશે. આટલા ભાગનું ઇમેજ જ્યાં બનતું હોય એ જુદું હશે, આનું ઇમેજ પણ જુદું હશે. બરાબર? આ પાર્ટ ક્યાં મૂકેલો હશે? તો સી પાસે મૂક્યો હતો. યુ કેન સી સી. તો આગલા મેં ડિસ્કસ કર્યું હતું, વેન ઓબ્જેક્ટ ઇઝ પ્લેસ એટ ધ સેન્ટર ઓફ કર્વેચર, ઇમેજ ત્યાંનું ત્યાં બને એટલી સાઇઝનું. તો આ ઇમેજ આખું બની ગયું ઇન્વર્ટેડ. આ નિયર છે એટલે એનો ભાગ દૂર જશે, બટ નાવ યુ ઇઝ લેસ, સો વી મસ્ટ બી મોર. તો અહીંયા આગળ વી વધારે છે એટલે એની હાઇટ બી વધારે હશે. because magnification is equal to v upon u, of course negative sign. તો જેનું u ઓછું છે એનું v વધારે છે, મેગ્નિફિકેશન વધારે છે, તો નેચરલી એનો શેપ એવો ને એવો રહેવાનો નથી. એટલે આ જે પાર્ટ છે એનું ઇમેજ મોટું બને છે, આ પાર્ટ છે એનું ઇમેજ નાનું બને છે. સો શેપ કંઈક આવું બની જશે. So you can see a circle, so the circle ને બદલે કેવું બની જશે? આવું બની જશે. And using ray diagram also you can find parallel ray હંમેશા ક્યાંથી પાસ થાય? f માંથી પાસ થાય. પેરેલલ રે ક્યાંથી પસાર થાય? f માંથી પાસ થાય. એ કોન્સેપ્ટનો યુઝ કરીએ આપણે. આ પેરેલલ રે વેધર પાસ કમિંગ ફ્રોમ b or a, એ જશે f માંથી પાસ થઈને આગળ, તો આ અહીંયા ટચ થઈ જાય છે, આ અહીંયા ટચ થઈ જાય છે, એટલે આ સાઈઝ મોટી બનશે અને આ સાઈઝ નાની બનશે, એમ બી આપણે કહી શકીએ. An object is placed at 10 cm, 5 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 15 cm. Find the position, nature and magnification. તો મેં તમને એક પ્રોબ્લેમ કરાવ્યો છે એના આધારે છે. Here radius of curvature is given. તો આપણી ફોર્મ્યુલા છે 1/u plus 1/v is equal to 1/f ની જગ્યાએ આપણે 2/r યુઝ કરીશું. And r is negative for concave mirror. So you find out two different value of v. Otherwise r equal to f છે, તો r/2 is equal to f કરીને f શોધી કાઢશું. અને આપણી ફોર્મ્યુલા જે હતી v is equal to fu upon u minus f કરીને પણ આપણે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકીએ ડાયરેક્ટ. પછી એનો નેચર ઉપર એમ કીધું, જો v નેગેટિવ આવે તો વર્ચ્યુઅલ,
વી પોઝિટિવ આવે સોરી વી નેગેટિવ આવે તો રિયલ અને વી પોઝિટિવ આવે તો વર્ચ્યુઅલ. વી નેગેટિવ આવે એટલે ટુવર્ડ ધ ઓબ્જેક્ટ બન્યું એ કેવું હોય રિયલ હોય અને જો વી પોઝિટિવ ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ બિહાઇન્ડ ધ મિરર ઇટ ઇઝ વર્ચ્યુઅલ. ઓકે એ તમે જાતે કરી કાઢજો. ઓકે આ પ્રોબ્લેમ રહેવા દે અમને. So now velocity of the image એની વાત કરીએ આપણે. Velocity of the image. And we are talking of concave mirror. It is equally true for convex mirror. So we have formula 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f or 2 upon r. So velocity of image is equal to dv by dt. That you have to find out. That is velocity of the image. Confusion not એટલે v નથી symbol આપતો. I keep capital V. So we differentiate this equation. So differentiating above equation. Okay, so what you will get 1 upon x, that you know that 1 upon u square with negative sign, and u is variable because when object is approaching mirror or going away, so u is variable, so it is du by dt, and du by dt is nothing but velocity of the object, minus 1 upon v square dv by dt. This is mathematics pure. This is nothing more than that. 1 upon differentiation શું થાય તમને ખબર છે minus 1 upon x 1 upon x નો x square થાય અને it is also variable, so it is du by dt. So minus 1 upon u square, this is velocity of the object, minus 1 upon v square, velocity of the image, equal to 0. And therefore you will get velocity of the image is equal to v square upon u square with negative sign, velocity of the object, and v upon u is nothing but m square vo. So this is the formula of image velocity. याद रखिए, this is velocity is parallel to principal axis. Parallel to the principal axis ની વાત થાય છે. પરપેન્ડિક્યુલર તો શું થાય તો એ એકચ્યુઅલી ઇનડાયરેક્ટલી આપણને મેગ્નિફિકેશનની ફોર્મ્યુલા ઉપરથી ખબર પડી જશે. See, this formula is very useful. Suppose this is your mirror and one object is here. Object is here and is approaching. So પહેલા position એની અહીંયા હોય A1 and after some time it comes over here at A2 after 1 second. So this is distance covered in 1 second. A1 A2 એ શું કહેવાય distance covered in 1 second. તો એનું ઇમેજ ક્યાંક બનેલું છે આપણને ખબર નથી. સપોઝ ઇમેજ ઇઝ ફ્રોમ સમવેર હિયર અને પછી અહીંયાથી અહીંયા જતું રહેતું હોય. તો ધીસ ઇઝ યોર B1 and B2. તો B1 B2 ને હું શું કહી શકું ડિસ્ટન્સ કવર્ડ બાય ઇમેજ ઇન 1 સેકન્ડ એવું કહી શકાય. અહીંયાથી અહીંયા આવે ઇમેજ અહીંયાથી અહીંયા જાય 1 સેકન્ડની અંદર. તો બીજા અર્થમાં એમ બી કહી શકાય કે એક ઓબ્જેક્ટ આવી રીતે અહીંયા પડ્યું છે
તો એની લેન્થ કેટલી મળશે ઇમેજની તેટલી મળશે એવું કહી શકાય. ઓબ્જેક્ટ અહીંયાથી અહીંયા સુધી છે, આ પોઝિશનનું ઇમેજ અહીંયા છે, આ પોઝિશનનું ઇમેજ અહીંયા છે, તો આપણે એમ બી કહી શકીએ B1 B2 શું છે, લેન્થ ઓફ ધ ઇમેજ છે એમ કહી શકાય, લેન્થ ઓફ ઇમેજ. તો સમટાઈમ વી યુઝ ધીસ ફોર્મ્યુલા ઓલ્સો લેન્થ ઓફ ધ ઇમેજ શોધવા માટે when it is parallel to the principal axis. તો મારે શું કરવાનું, m સ્ક્વેર લેન્થ ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ લઈ લેવાનું. વેલોસિટી ઓફ ધ ઇમેજ તો બી m સ્ક્વેર vo, સેમ ફોર્મ્યુલા ઇનડાયરેક્ટ આપણે યુઝ કરીશું. વેલોસિટી ઓફ ઇમેજ ઇટ ઇઝ m સ્ક્વેર vo, લેન્થ ઓફ ધ ઇમેજ m સ્ક્વેર. જો અહીંયા એક આડી વસ્તુ પડી હોય તેનો ઇમેજ આવો મળશે તો તમે અલગ રીતે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકો. નહીં તમારે શું કરવું પડે, A1 ની પોઝિશન શોધવા માટે મારે ફોર્મ્યુલા વાપરવાની, B1 શોધી કાઢવાનું. ફોર A2 ફાઇન્ડ આઉટ B2 પોઝિશન, ધેન યુ ટેક ધ સબસ્ટ્રેક્શન. ઇટ ઇઝ લેન્ધી પ્રોસેસ. તો એવું ન કરવું પડે એટલા માટે આપણે આ ફોર્મ્યુલા વાપરી શકીએ. વસ્તુ આ રીતે છે, મિરરની સામે પડી છે, આ મિરર છે, આમ પડી છે, તો આની ઇમેજ કેટલું લાંબુ હશે, તો એ ઇમેજની લંબાઈ m into height of the object નહીં લઈ શકાય. કે what we have derived formula for the magnification, that object perpendicular to the axis હતું, lateral magnification હતું. lateral magnification માટે multiply by m કરવાનું છે. આ lateral magnification નથી, it is parallel to the principal axis છે. ઓકે, તો મારે શું કરો, m સ્ક્વેર લેન્થ ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ લેવાનું છે, વેલોસિટીની ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી લેવાની છે. ઓકે, અને આ ક્યારે કે when parallel to the principal axis. પરપેન્ડિક્યુલર માટે તો ફોર્મ્યુલા છે જ તે. પરપેન્ડિક્યુલર માટેની ફોર્મ્યુલા છે m ઇન્ટુ હાઇટ ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ. વેલોસિટી ઓફ ધ ઇમેજ આપણે વાત કરી કઈ છે, પેરેલલ ટુ ધ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. અને વેલોસિટી ઓફ ઇમેજ પરપેન્ડિક્યુલર જોતી હોય તો શું, m ઇન્ટુ કરવાનું છે સીધું, વેલોસિટી ઓફ ઇમેજ perpendicular, this is parallel, this is nothing but m times vo. It may be negative, depend, inverted છે કેવું છે. So m times vo કરવાનું, m square vo કરવાનું છે. This is parallel and this is perpendicular. Okay. એક એક્ઝામ્પલથી તમને સમજાવું કે સપોઝ ધીસ ઇઝ યોર ઓબ્જેક્ટ ઇઝ પ્લેસ સમવેર હિયર, એના કોઓર્ડિનેટ તમને આપેલા છે -10 and 2 સેન્ટીમીટર. આ પોઈન્ટ છે. તો ફાઇન્ડ ધ પોઝિશન ઓફ ધ ઇમેજ, ફાઇન્ડ ધ પોઝિશન ઓફ ધ ઇમેજ. This distance is sorry, it આપેલું છે 10. This 10 shows that this image distance, sorry, object distance, 2 is the height. એવું કહી શકીએ આપણે. આ એક પોઈન્ટ છે, એનું પોઝિશન મારે જોવે છે. તો first I find out x coordinate of the image and then I find y coordinate. So taking x coordinate, so 1 upon, so direct I write v is equal to fu upon u minus f. So what is your f? So suppose f is given 20 centimeter, not 20 centimeter, 5 centimeter. F is equal to 5 centimeter. So it is -5, u is equal to -10 upon u is -10, minus become +5. So this is 50 upon -5. So it is -10 centimeter. Okay, આમે આવવું જોઈએ. ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ ઇઝ ડબલ ઓફ f, તો ઇમેજ મને ત્યાં જ મળવાનું હોય. તો
ઇમેજ મને અહીંયા જ ક્યાંક મળવાનું છે. તો આ એક્સ કોઓર્ડિનેટ મને ઇમેજનો કેટલો મળ્યો? તો -10 સેન્ટીમીટર. હવે આ વાય ફાઇન્ડ આઉટ વાય કોઓર્ડિનેટ. તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય કોઓર્ડિનેટ. તો v is equal to again fu. F is -5. And now what is u? Sorry. Y કોઓર્ડિનેટ કેમ મળશે? તમે માની લો આ મારી ઓબ્જેક્ટની હાઇટ છે. તો ઇમેજની હાઇટ કેટલી હોય? આ પોઈન્ટ ક્યાં હશે? તમે માની લો આ મારું ઓબ્જેક્ટ છે. તો પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ એક્સિસ છે. તો પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ માટે મારે મેગ્નિફિકેશન કેટલું મળે? તો m ટાઈમ્સ. તો કે y કોઓર્ડિનેટ વિલ બી m ટાઈમ્સ કોઓર્ડિનેટ y coordinate of object. What is m? Okay, minus v upon u. And what is y coordinate? So that is your 2. And this is nothing. V is -10. U is also -10 with negative sign. U is 2. So you will get -2. તો આપણને મળશે ઇમેજ અહીંયા મળશે, નીચે જ મળશે. You will get here only, and coordinate will be -10 and -2 because it is third quadrant. -10 -2. તો જો ઓબ્જેક્ટના પોઈન્ટ વાઇઝ આપ્યું હોય તો મારે ફર્સ્ટ યુ કન્સિડર x કોઓર્ડિનેટ મલ્ટીપ્લાય બાય m સ્ક્વેર કરી દો તો બી ચાલશે. y કોઓર્ડિનેટ મલ્ટીપ્લાય બાય m. Multiply by m. તમને ઇમેજના કોઓર્ડિનેટ મળી જશે. હવે આને હું થોડું જુદી રીતે કહું કે મારો ઓબ્જેક્ટ આ રીતે મૂવ કરે છે. ઓબ્જેક્ટ મારું આ રીતે મૂવ કરે છે. So this is your velocity of the object parallel to the principal axis, and this is perpendicular to the principal axis. So image ni velocity આ રીતે શોધવાની. Velocity of the image will be velocity of the object, perpendicular component and parallel component. Parallel component multiplied by m square, and velocity of the image perpendicular component multiply by m. Multiply by m. And you must be careful about direction. તમારે અહીં પોઝિટિવ નેગેટિવ સાઇન મૂકવાની થશે પાછી. પણ here it will be m square VO parallel and m times VO perpendicular. એટલું પાકું હશે. It may be plus minus, may be plus minus. See, this is shortcut ની વાત હું કરું છું. એટલે તમને જો VO આપ્યું હોય या theta આપ્યું હોય તો first you find a VO parallel and VO perpendicular. VO perpendicular must be multiplied with m and VO parallel must be multiplied with m square. M you can find it from any way. જુદી જુદી ફોર્મ્યુલા છે, જુદી જુદી આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે, એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. ઓકે. So based on that you have this problem. Yes. Suppose while sitting in a car, you notice a jogger approaching toward you in a side view mirror of radius of curvature. If the jogger is running at a speed of 5 meters per second, how far the image of the jogger appears to move when jogger is 39, 29, 90 and 9 meters away? ટેક્સ્ટમાં જુદી મેથડ છે અને અહીંયા હું તમને m સ્ક્વેરનો યુઝ કરીને શીખવાડું છું. Velocity of the image will be equal to m square
velocity of the object. This is true for parallel component, for parallel, and it is parallel only. M, you find it out. M is equal to F upon F minus U. Radius of curvature given, so I can write R upon R minus 2U. Okay. In first case, this 39 meter is the U. See, અહીંયા થોડી કે ટેકનિક વાપરવી પડશે. મિરર છે અહીંયા 39 મીટર છે અને આફ્ટર 1 સેકન્ડ કેટલો દૂર નજીક આવી જશે, તો એની સ્પીડ કેટલી છે? 5 મીટર પર સેકન્ડ. તો પહેલા 39 છે, આફ્ટર 1 સેકન્ડ બીકમ 34. તો મારે કયું લેવાનું? આઈ કેન નોટ યુઝ 39 કારણ કે ધીમે ધીમે નજીક આવી જવાનો છે. સો આઈ ટેક એવરેજ ઓફ ધેટ. તો મારે યુ કેટલું લેવાનું થશે? 39 plus 34 divided by 2, and it will be negative value not લેવાની. R is already negative because it is, sorry, R is positive because it is convex. So U મારે શું લેવાનું? Average value લેવાની. And you put it over here, you get the M, you multiply with VO parallel means 5 meter per second. તો તમને એક આન્સર આવી જશે. This becomes 34, 35, 36, 36.5 આવશે. You put it here, you calculate M. So M is equal to R is 2 upon 2 plus 36 2 ja 73. So it becomes 2 upon 75. So this is 2 upon 75 square into velocity of the object is 5. So whatever is the answer of image velocity. When you are taking 29, so accordingly I make the changes. When 19 and 9. બરાબર. આ એક શોર્ટકટ મેથડ મેં તમને આપી. ટેક્સની અંદર શું કર્યું છે? ટેક્સમાં શું કર્યું છે તમને કહી દઉં. કેસ 1 ની વાત કરું તો V is equal to FU upon U minus F. કેસ 1 માં પહેલા ઇમેજ પોઝિશન શોધી કાઢી શરૂઆતમાં. When you take U1 is equal to 39 meter. Find out V2 position. U2 is equal to 34 meter. તો તમને બે પોઝિશન મળી ઇમેજની અને you take the subtraction of these two, it gives the velocity of the image, and that is lengthy process. That is lengthy process. બે જુદી જુદી પોઝિશન માટે ઇમેજ શોધી કાઢ્યા અને એનું સબસ્ટ્રેક્શન કર્યું. એના કરતાં હું આ ફોર્મ્યુલા વાપરું તો મારું કામ આસાન થઈ જાય અને you will get near answer. ભલે એક્ઝેક્ટ ન મળે તો કાંઈ ચિંતા નથી કરવાની. You will get nearest answer. અને MCQ માં nearest answer નું જ મહત્વ હોય છે. બરાબર. તો આ બધા કેસ તમે બે મેથડથી સોલ્વ કરજો. કેલ્ક્યુલેશન માટે સ્પીડ વધે એટલા માટે ટેક્સ મેથડથી સોલ્વ કરજો અને આ મેથડથી સોલ્વ કરજો, એમ સ્ક્વેર વાળી મેથડથી. મેં કીધું ને યુ મારે કયો યુઝ કરવાનો? એવરેજ. બિગિનિંગમાં 39, આફ્ટર 1 સેકન્ડ બીકમ 34, યુ ટેક ધ એવરેજ. ઇન સેકન્ડ કેસ બિગિનિંગમાં 29, આફ્ટર 1 સેકન્ડ બીકમ 24, you take the average. In third case also 19 plus 14 by 2, and in fourth case 9 plus 4 by 2. So you will get velocity of the image, and that is some rough calculation. Doesn't mean it is wrong, it is true only. Okay. તો તમે આ મેથડથી બે મેથડથી તમારા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાના છે, જેથી કરીને તમને એક કેલ્ક્યુલેશન કરવાની સ્પીડ વધે.